can I start? Yes. Okay. Thank you very much. And it's with great pleasure that I am back in this series of webinar. If you could tell me where did I stop last time, then I can start further. Il faut lui dire quand c'est qu'il s'est arrêté la dernière fois. Je ne sais plus exactement, ça doit être celui-là. On commence là, et puis c'est tout. So can I start with the remedy Kundurango? Yes. Good. But before I come to the remedy, I would just like to give a brief introduction again for some of our new participants. Je donne quelques indications pour les nouveaux participants. Yeah, but very short because in fact they can have the replay of your first introduction. Good. So we prefer to continue with the. Good. So homeopathy is a medical science which is based on a definite law of nature, and it is being practiced by the principles evolved from this law. Donc l'homéopathie est pratiquée à partir des principes de la nature. On la pratique à partir de ces principes-là. So homeopathy, while treating a sick individual, is strictly governed by these principles. So anybody who has a good knowledge of these principles, his work becomes easy to treat any type of a case. Donc quelqu'un qui est amené à traiter des gens malades avec l'homéopathie et qui connaît bien ces principes, ça peut devenir facile de traiter des cas même importants. But things are not so easy. Today, we find many difficult pathologies coming. The disease picture have changed. Very advanced pathologies we find in our practice today. Aujourd'hui, les choses ont changé, les cas sont beaucoup plus difficiles, la pratique a changé et les cas sont très sévères, très avancés. Il y a eu un changement dans la pathologie. The number of diseases like autoimmune diseases, like number of new viral conditions, like more and more of cancers, like more and more of psychiatric disorders at a younger age. Il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, de pathologies cancéreuses et psychiatriques à un âge jeune. And above all these diseases, all these advanced pathologies are being superimposed by modern medications, the complications of many of the modern drugs. Quand elles ont été... Yes, the iatrogenic problems. Oui, et ces pathologies ont également été supprimées par beaucoup de médications allopathiques, ce qui complique les cas. C'est un problème iatrogénique. So no case which comes to you is simple. Most of the cases are difficult, advanced pathologies, complex with a lot of drugging. So you find difficult cases, difficult advanced pathologies. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de cas simple. La plupart des cas sont difficiles avec beaucoup de prise de médicaments et donc les cas sont beaucoup plus difficiles qu'autrefois. Now what to do? Is the principles of homeopathy applicable in these one-sided diseases? Are we able to treat these diseases, the complex diseases? And if we are able to treat, how to enter into these cases? Donc, que faire dans ces cas qui sont des cas one-sided, les cas qui sont partiels, où il n'y a une seule partie de la pathologie qui se développe? Et si on en est capable, avec l'homéopathie, de les traiter comment? Comment entrer le cas? The vitality of the patient, the immunity of the patient is very low. And in these difficult cases, you don't get symptoms. You get only common symptoms, which are very difficult to prescribe. And the reactivity of these patients is very poor. So what to do? Donc, la vitalité et l'immunité de ces patients sont très basses. Il n'y a presque pas de symptômes ou bien beaucoup de symptômes communs. Donc, que faire? For example,
a case of advanced ulcerative colitis, steroid dependent on steroid, with complications of severe anemia. Now, what to do? Donc, par exemple, un cas de collagénose sévère, donc je pense que c'est collagénose qu'il a dit, qui est dépendante des stéroïdes, donc des corticoïdes, avec une anémie sévère. Comment commencer ce cas? Que faire? For example, a patient of advanced cancer with multiple metastases on anti-tumor therapy, very weak patient, and now they want a homeopathic help. What do you do? Par exemple, un patient qui a un cancer avancé métastasé, qui a eu beaucoup de traitements et de chimiothérapie, maintenant il veut de l'homéopathie, que faire? Now, in these type of patients, in my experience of now 4 decades of big homeopathic practice, I will like to tell you how to enter into these cases, how to follow up these cases. Donc, après 40 ans d'une grosse pratique homéopathique, j'aimerais vous expliquer comment rentrer dans ces cas et comment faire les suivis. And as I grew into my practice more and more, I came across the clinical remedies, the smaller remedies. Au fur et à mesure que j'ai progressé dans ma pratique, je suis arrivée à m'intéresser aux petits remèdes cliniques. It is not advisable to start with a strong antisoric or a big constitutional remedy in these very poor vitality patients. These patients have a very poor reactivity. So we take use of these small clinical remedies. Ces patients ont une faible réactivité, donc démarrer par un gros remède constitutionnel ne va pas forcément donner des très bons résultats. On peut utiliser ces petits remèdes pour avancer dans le cas. So this teaching of mine is a very big teaching, and I take about 1 week to teach many of these remedies, but because today time is very short, so I will take some of the important clinical remedies being used by me at our center. Normalement, je fais 1 semaine de cours entière pour enseigner tous les petits remèdes que j'utilise, mais comme le temps est limité aujourd'hui, je ne parle que de ceux qui sont importants. One of the important remedy in cancer treatment, advanced cancer treatment, advanced cancerous pathology is Kundurango. Un de ces remèdes de pathologie cancéreuse avancée, c'est Kondurango. This remedy is of great help in very advanced epithelial cancers. When I say epithelial cancers, I mean cancers on the skin, growing on the skin and on the mucous surfaces, epithelial cancers. Donc, ce remède est un très bon médicament pour les cancers qui sont d'origine épithéliale, c'est-à-dire la peau et les muqueuses. This remedy also has had some proving, and one of the great homeopaths, Burnett, gave us the keynote, painful cracks at the corners of the mouth. So any cracks, any ulcerations at the mucocutaneous junction is Kundurango. On a quand même des provings, notamment Burnett qui en parle et qui donne sa keynote dans son livre, qui sont les ulcérations douloureuses des coins de la bouche. Fissures, cracks at the where the mucous membrane meets the skin, like the corners of the mouth, wings of the nose, corners of the eyes, then the anal junctions, the external anal areas. These are the areas where Kondurango cancer thrives, grows. Donc, les cancers Kondurango se retrouvent beaucoup dans les jonctions mucocutanées du nez, des yeux, les jonctions internes et la bouche. If you look at this photograph of the oral cancer, you find at the lip very pus, that is the white deposits and infiltrations. This is what is Kundurango.
This is a sort of a growth on the squamous surface. So you find mostly squamous cell carcinomas. Donc là, on est sur un carcinome squameux, cellulaire, et on voit que cet homme, c'est sa lèvre qui est atteinte avec des petits dépôts blancs, des infiltrations. Voilà. If you look at the face and the mouth, as I told you, deep cracks in the corners of the mouth, epithelioma, and ulcerations of the lips. Ulcerations as here. If you look at the lip, you find at the corners cuts, cracks, whitish infiltrations, growths like warts, and also inside the buccal mucosa. Donc ici, quand on regarde cette photo, on voit bien que ce sont des ulcérations des lèvres. Donc il y a la bouche est très concernée, les coins de la bouche. On voit qu'il y a des fissures, des parties qui sont des excroissances comme des verrues. Et on voit aussi que l'intérieur de la bouche est touché. So if you come to the eye, you find epithelioma of the eyelids, of the lower eyelids. And similarly on the nose, you find epithelioma of the nose. I show you the photograph. Look at the eye. This is Kondorango. It grows on the skin and the margins in the form of squamous cell carcinoma. It also has basal cell carcinoma. This is the area. Now, this gives you a picture of Kondorango. Ça, c'est vraiment l'image de Kondorango pour un cancer épithélial des paupières inférieures et supérieures. Ça peut aussi donner des carcinomes basocellulaires. Et ça, c'est vraiment l'image clé à retenir de Kondorango sur un œil. Similarly, on the nose, on the wings of the nose, similarly, the tongue, cancer of the tongue. And when you go inside, it has an action on the buccal mucosa, on the uvula, and in the esophagus. Donc, en fait, on retrouve des cancers du nez, de la langue, et ça va à l'intérieur jusqu'à l'œsophage. So, in the esophagus, it has cancer of the esophagus and stricture of the esophagus. Un cancer de, un cancer de l'œsophage et de la structure de l'œsophage. There is a sensation as if food is sticking behind the sternum, behind the chest bone. That is in the stricture of the esophagus. It's a very important medicine for cancer of the esophagus. C'est un remède important pour les cancers de l'œsophage avec une sensation comme si ça piquait, je crois qu'il a dit à l'arrière. Can you please repeat the sensation as if? Something sticking. The food is not going down, it is sticking here. Ah, sticking, ok. L'alimentation est coincée dans l'œsophage. Then it has cancer of the stomach. On the walls of the stomach, it causes ulcerations. And then the type of cancers are squamous cell cancers from the stomach wall. Donc là, on est sur, pour l'estomac, on va avoir des ulcérations avec un cancer de type squameux cellulaire. Then it has also anal cancer, anorectal cancers, where the skin meets the mucous membranes of the anus. You have fissures at the anus. Donc le cancer également anal, des muqueuses de l'anus avec des fissures. This remedy also has cancers of the breast. In the breast, the whole nipple gets destroyed and the tumor enlarges, is painful with burning. Donc, on a aussi le cancer du sein dans lequel le téton va être complètement détruit et j'en ai pris des notes en même temps, avec des douleurs qui sont brûlantes. Ouais, des douleurs brûlantes. Voilà. A very important remedy, clinical remedy for skin cancers where there are ulcerations,
like basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma, melanoma of the skin. Donc, les cancers de la peau, squameux, comme on a vu, avec des ulcérations et des excroissances, mais aussi les mélanomes. So this is an important remedy. Again, I repeat, for cancers of the epithelial, outer layer of the skin, epithelioma, squamous cell carcinomas, skin, and also where the skin meets the mucous membranes, corners of the eye, nose, external ear, skin, esophagus, stomach, and anus. Donc, c'est vraiment un remède très important pour tous les cancers épithéliaux, avec tous les coins du nez, de la bouche, des yeux et les jonctions. Now I come to the next remedy, very important, and that is X-ray. OK. Le remède rayon X. Now, this is a very important remedy, and it has had its proving also. You can say that it is not just a clinical remedy, but it also has its homeopathic symptomatology from the provings. C'est un remède qui vient de la clinique, mais il y a aussi un proving, donc on a aussi des symptômes de proving décrits. A very important remedy. The patient feels very weak. The vitality is very weak. Les patients se sentent très faibles. Ça touche beaucoup la vitalité du patient qui est atteinte. In all advanced pathologies, as I told you, the energy levels are very low. The immunity is very low. This is one remedy which rouses the vitality, which improves the energy levels in these advanced patients like cancer. Donc dans les pathologies avancées comme le cancer, les patients ont des niveaux d'énergie très bas, un niveau d'immunité très bas, et ça va remonter la vitalité et le niveau d'énergie. The first important property of this remedy is it gives energy, it improves the vitality. The second is it improves the reactivity of the patient. If the patient is very much suppressed from sura and psychosis mixed, or so very much suppressed by the miasmatic influence, it opens up the case, it brings to the surface. It acts from the center to the periphery. It opens up. Donc, la première application, c'est l'augmentation de l'énergie, mais ça va aussi augmenter la réactivité du patient. Par exemple, s'il y a des influences miasmatiques qui empêchent les choses de sortir, ça va ouvrir le cas du centre vers la périphérie. Notamment, il donne l'exemple si c'est un miasme pseudo-psychotique mélangé et qui a été supprimé. In many of the patients with advanced pathologies, you do not understand what to do. You think this is lycopodium. You give lycopodium, it doesn't work. Then you think, okay, maybe this is not working because it is more phosphorus. You give phosphorus, it doesn't work. Then you can give a dose of X-ray, and X-ray opens up the case. Chez beaucoup de patients qui ont des pathologies avancées, on se demande vraiment quoi faire. On va essayer de donner des grands remèdes comme un coup lycopodium et puis ça ne marche pas, un coup phosphorus et ça ne marche pas. Et on va pouvoir ouvrir le cas avec rayon X. X-ray has a marked action on the blood. It has a marked action on the lymphatics. And it has a marked action on bone marrow. Donc, ça va avoir une action sur le sang, la lymphe et les vaisseaux, la circulation lymphatique et la moelle osseuse. And this is what makes it a very important medicine in the diseases, malignant diseases of the blood. This makes it a very important remedy in conditions like leukemia, in conditions like bad effects of immunosuppressive therapies. Donc, c'est un remède qui va permettre de travailler donc, sur les maladies malignes du sang, comme les leucémies, ou par exemple les effets indésirables des thérapies très immunosuppressives.
This is a very important remedy for complications of patients who are on radiotherapy. This is a very important medicine for patients who are on anti-tumor chemotherapies. C'est un remède très important pour les patients qui souffrent des complications de la radiothérapie, des traitements immunosuppresseurs et des chimiothérapies. In X-ray patients, we find a lot of leukemias and malignant anemias like aplastic anemia, like pernicious anemia. Here, the leukocyte count goes very low and the platelet count goes very low, and there also comes a tendency to hemorrhage. Chez ces patients qui vont avoir des anémies pernicieuses, des anémies compliquées, les taux de globules blancs et de plaquettes dans le sang baissent beaucoup et il y a donc une tendance à l'hémorragie. So we find it as an important remedy in acute leukemias as well as in chronic leukemia. C'est un remède important pour les leucémies aiguës et chroniques. Also, when during acute leukemias there is a hemorrhage, this is a very important remedy. Également un remède très important pour les hémorragies dans les leucémies aiguës. Besides this remedy also has a marked action on the skin. Ce remède a aussi une action sur la peau. In patients who have had X-ray burns, radiation burns, which do not heal, this is a great remedy to overcome radiation burns of the skin. Ça permet de guérir les patients qui ont eu des brûlures dues au traitement par rayon X. Also called as radiodermatitis. Ouais, radiodermatite. The skin gets hard, the skin gets thick, and the skin cracks because of the dryness. La peau est très sèche, elle est comme dure, épaisse, et donc elle se fissure tellement elle est sèche. Hence, it has become a very important remedy in psoriasis. Donc, un très bon remède de psoriasis. In those psoriasis which do not respond to other well-indicated remedies like arsenic or sepia, we give a dose of X-ray in between, and it helps. It brings the reactivity of the patient to the indicated remedies. Donc, chez les patients, par exemple, qui ont des psoriasis et qui ne vont pas répondre aux gros remèdes que l'on connaît comme arsénicum album ou sépia, ça va soigner le patient et rétablir sa réactivité aux remèdes un peu plus constitutionnels. I remember many patients, and I give you an example from my practice. We had a case of lycopodium, a constitutional lycopodium, who was typical lycopodium but was not responding. The psoriasis of lycopodium was not responding. We tried to give a dose of the nosode medorinum in between for the indication of the psychotic blockage, but it didn't help. We gave a dose of X-ray 200. The patient started reacting to lycopodium later. Donc, j'ai beaucoup d'exemples dans ma pratique, j'ai beaucoup de souvenirs de patients. Un exemple, c'est un patient qui était vraiment constitutionnellement lycopodium, de façon typique, mais qui ne répondait pas aux remèdes. On a essayé le nosode medorinum, mais ça n'a pas marché. Il y avait un blocage psychotique et une dose de X-ray de sang a débloqué le cas et ensuite il a répondu à lycopodium. The skin gets fissured, so you find fissures of the palms and the soles, very stubborn, and they react when they do not react to remedies like petroleum or remedies like sarsaparilla. You need the help of a remedy like X-ray. Quand vous avez des psoriasis des paumes et des plantes des pieds qui sont très têtues, qui ne répondent pas aux médicaments comme pétroléum, pulsatilla, eh bien, X-ray permet d'obtenir un effet.
as I told you that this remedy has had its proving, homeopathic proving, so we have some definite modalities. It is worse from cold and better by hot applications. Comme ce remède a eu des provings, nous avons des modalités bien définies, comme l'aggravation par le froid et l'amélioration par les applications chaudes. And one of the important features of this remedy that I've been using is because of the skin condition, the skin loses elasticity, the skin becomes dry and thick, it cracks, it becomes hard, and it gives a great relief in patients of post-radiotherapy status of the neck, of the face, of the mouth. When these patients have radiotherapy, the skin gets thickened, it gets fibrosed, it loses the elasticity, especially in oral cancers, and X-ray is a great help here. Donc, les caractéristiques de ce remède, c'est vraiment la perte d'élasticité de la peau qui devient sèche et épaisse. Et donc, on va trouver ces caractéristiques chez les patients qui ont eu des radiothérapies du cou, du visage et de l'intérieur de la bouche aussi. Et là, la peau se fibrose, elle devient épaisse. Et les cancers, notamment oraux de la bouche, répondent bien à X-ray. The potency, now, very important, the potency that we use in X-ray is C30 and C200. And C200 we do not repeat very often. C30 we often repeat. That varies from case to case and the magnitude of the disease and of especially the pathology. Donc, la dynamisation est un sujet important. Nous utilisons beaucoup les centésimales 30 et 200. La 200, évidemment, on va moins la répéter que la 30 et ça va dépendre de la sévérité de la pathologie. The second most important remedy, which is very near to X-ray, which I selected for you for this small presentation, was a remedy called TNT, trinitrotoluene. Un autre remède que j'ai choisi pour vous pour ce même type de pathologie, c'est le trinitrotoluène, le TNT. Yes, and this is also very close to X-ray, but it has a definite differentiation, which I will tell now. Donc, c'est très proche de rayon X avec quelques différences que je vous explique maintenant. If you remember, in X-ray, we find the number of leukocyte goes down, the number of platelets goes down, but here, this has a more marked action on not leukocytes, but on RBC, the red blood corpuscles. They get distracted. Alors, nous avons vu dans rayon X que c'était surtout les globules blancs et les plaquettes qui étaient en train de s'effondrer, de baisser. Ici, c'est un médicament vraiment plus pour les globules rouges qui peuvent être complètement détruits. So it causes destruction and it also destructs the hemoglobin. So the oxygen carrying capacity goes down. Ça va donc détruire les globules rouges, mais l'hémoglobine aussi peut être détruite et donc la capacité de transport de l'oxygène dans les tissus est diminuée. This is a very important remedy for the pathological conditions like aplastic anemias or other difficult anemias, malignant anemias, I would say. Then a very difficult condition called thalassemia, where there is destruction of the blood and its components, especially the RBCs. Then difficult leukemias, different hemoglobinopathies, where the hemoglobin structure gets distorted, where the hemoglobin loses its property of carrying oxygen, and various other malignant blood disorders, hematological disorders. Donc, un grand remède pour des anémies difficiles aplasiques,
les thalassémies et les hémoglobinopathies, où donc la structure de l'hémoglobine est déstructurée, elle n'est plus normale, et également les leucémies qui sont difficiles. And you see, this was first studied in workers who were working in an explosive factory. They inhaled some TNT, they ingested some of it, and they were also affected on the skin. The skin was yellow, and the nails were affected, and the skin was affected. And then it was studied that it has a marked action on the blood. En fait, on a découvert ce remède suite à une usine qui a explosé et les ouvriers sur place ont inhalé ce toxique. Donc, il y a eu des problèmes de sang ensuite dans le sang de ces ouvriers, mais aussi de la peau qui est devenue jaune. So we have many toxicological symptoms, but there has also been a study and a proving of this, which is available. And the symptoms are very common, which we find in these cases of leukemias and aplastic anemias. And the symptoms are the patient is, please. I'm going to translate. En fait, pour ce remède, on a des symptômes issus de la toxicologie, mais on a aussi des provings. Les symptômes issus de la toxicologie ne sont que des symptômes communs de ces pathologies, anémie aplasique, leucémie, etc. And you see very common symptoms like fatigue, tiredness. Patient is very weak, malnourished because he's losing blood, and these patients need repeated blood transfusion for survival, like in thalassemia and in aplastic anemias. These patients are jaundiced, skin is yellow. Remember, here the jaundice is not viral. Here the jaundice is more, it's toxic, destructive, where the blood is destroyed. That jaundice we have here. Donc, ce sont des patients qui sont très fatigués, très faibles parce qu'ils perdent du sang, ils sont dénutris, ils ont besoin parfois de transfusions pour leur survie, comme dans les anémies aplasiques ou les thalassémies, et ils sont jaunes, mais ça n'est pas une jaunisse qui est virale, c'est une jaunisse toxique, et on le voit parce que le sang est détruit, les éléments du sang sont détruits. So it's more of a toxicity, destruction of the RBCs and the blood products like hemoglobin. There is a destruction here, and the patient is of course very anemic and hemorrhagic. Looks yellow. Donc on est là sur une toxicité qui va vraiment détruire le sang, l'hémoglobine et les globules rouges sur des patients anémiés, hémorragiques et jaunes. The potency used by us at our center is mostly C30 and sometimes C200. On utilise surtout la centésimale 30 et parfois la 200. So I think you find now here difference between this remedy and X-ray. So we move to another important remedy, and that concerns with our eye, and that is carbonium salve. These are the small remedies. Donc, nous avons fini avec ce médicament qui est, vous avez vu, différent de rayon X, et on passe à un autre médicament qui touche beaucoup les yeux, qui est carbonium sulf. Again, this remedy, we did a toxicological study for persons who were working in a rubber factory and who were exposed to this fumes of this, and they showed us some toxicological symptoms, and from there this remedy was also proved, and it was seen that it has a very special affinity for the eyes. Donc, nous avons fait une étude toxicologique puisqu'il y a eu également des accidents dans des usines avec les ouvriers qui inhalent les vapeurs de ce produit. Et ensuite, il y a eu un proving qui a permis de montrer qu'il y a une affinité très particulière sur les yeux. So all those workers who were working in the factory intoxicated with this, they had a great impairment of vision. So a very high myopia.
progressive myopia, and finally leading to total loss of vision. Donc, ces ouvriers qui ont été atteints, ils ont eu une atteinte de la vision avec une myopie qui s'installe et parfois une cécité totale. The vision gets foggy, as if you are looking through a fog, misty, and a grand remedy, a very important clinical remedy for color blindness. Color blindness. Donc, les gens qui ont besoin de ce médicament, ils ont une vision floue, comme à travers une brume, comme à travers des nuages. Et c'est un remède clinique important pour, évidemment, je n'ai pas le mot qui m'arrive ici, quand on ne voit plus les couleurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, je n'ai pas le nom. Quand on ne voit plus les couleurs. This remedy has a great affinity for optic nerve. Il a une très grande affinité pour le nerf optique. There is optic neuritis in the beginning, and this slowly advances towards optic atrophy, avec des névrites, leading to blindness. Avec des névrites qui vont jusqu'à l'atrophie du nerf optique et à la cécité. Vision greatly impaired in cases of brain tumors when there is compression of the optic nerve. When you have pituitary tumors who are compressing, or the tumor nearby the optic chiasma, when they are pressing on these nerves, there is an impairment of the vision. And carbonium sulfate is a very helpful clinical remedy in such cases. Donc, des fois, il y a des problèmes de vision très détériorés dans des cas de tumeurs cérébrales où il y a une compression du nerf optique. Par exemple, la tumeur va être proche du chiasma optique et elle va appuyer sur le nerf. Ce remède permet vraiment de soulager les patients. It causes, it has an effect on the optic disc, and so the optic disc, and then it also has an effect on the retina. It causes infiltrations on the retina, and all these things lead to vision loss. Ça a aussi un effet sur le disque optique et la rétine, et ça engendre des infiltrations de la rétine. Donc, ça va traiter ces cas-là où il y a une perte de vision associée. And as I told you that it causes color blindness in patients, it also has a central scotoma in the field of the vision. It also has a central scotoma, and you find color blindness in this remedy. Donc, dans les cas où les patients ne voient pas les couleurs, donc le daltonisme, voilà, c'est ça le terme. En fait, les patients ont un scotome central. So, to sum up again, it has a marked action on the optic nerve, optic neuritis, action on the optic disc, later optic atrophy. Even in a case of head injury, if there is a damage to the optic nerve, this is a remedy which is helpful. So vision loss from head injury with optic nerve involvement, optic atrophy, carbonium sulfate is an important remedy. Donc, dans tous ces cas où on a des névrites optiques, des atrophies du nerf optique, des problèmes sur le disque optique et parfois même dans des cas où il y a un trauma crânien, si le trauma crânien est associé avec des dommages au niveau des yeux, du nerf optique, ça va être carbonium sulfate va être un bon remède. So, as I told you, central scotoma. An important thing is eye conditions of multiple sclerosis with great impairment of the vision. Because the optic nerve is involved, and so the eye conditions of multiple sclerosis respond. And in carbonium sulfate, we have an important remedy. On a aussi, dans les applications de ce remède, les problèmes ophtalmo chez les patients qui ont des scléroses en plaques.
ça va beaucoup améliorer la vision de ces patients qui peuvent avoir des atteintes du nerf optique. And the potency used by me normally is C30. On utilise souvent And I give it for a long time as depends upon the patient. Je donne souvent une centésimale 30, souvent sur un temps assez long pour que le patient puisse récupérer. Before we move further, just for your information, I would like to give a remedy which has a great affinity for the retina, and that is naphthalinum. Naphthalinum. Il y a aussi un autre médicament dont je voulais vous parler qui a un impact sur la rétine. Je pense que c'est naphthalinum qu'il a dit. Yes, a very important remedy for retinal detachment, naphthalinum. Donc un remède naphthalinum pour les décollements de rétine. And also for difficult conditions like retinitis pigmentosa. Également les pathologies difficiles comme les rétinites hyperpigmentaires. Here I would like to make it very clear that there is no substitute to the big remedies like phosphorus or lycopodium or natrum muriaticum or aurum. These small remedies are additional help into these cases. They cannot replace the big remedies. Mais ces remèdes ne peuvent pas remplacer les grands remèdes constitutionnels de lycopodium, natrum mur, phosphorus et aurum. Ça ne peut pas les remplacer. And for your information here, we have naphthalene for retina. For night blindness, we have physostigma, night blindness. Night blindness with Physostigma. Ah, physostigma, ok. Donc, naphthalinum, c'est aussi un médicament pour la cécité la nuit, les pertes de vision la nuit avec un physostigma. For day blindness, Bothrops lanceolatus. For day blindness, Bothrops lanceolatus. Pour la perte de vision le jour, c'est plutôt Bothrops lanceolatus. And directly acting on the muscles of the eye, for the tired, weak, fatigued eye, we have ruta gravulans and Yavrandi pilocarpus. Donc, quand il y a des problématiques de faiblesse et de fatigue visuelle, ruta graveolens et jaborandi pilocarpus. So I give, and when there is a combination of the head symptoms with the weakness of the eye, that is the symptoms of migraine, with the tiredness of the eye, we have onosmodium. These are all small remedies. Un autre petit remède pour les problèmes de l'accommodation avec des symptômes sur la tête comme les migraines, une faiblesse du patient, ne pas oublier qu'il existe onosmodium. So I repeat, I started with carbonium sulf for the optic nerve and for the color blindness. Then we moved to naphthalene for the retina. And then we moved to physostigma for the night blindness. And then Bothrops lanceolatus for the day blindness. And then we came to ruta and the pilocarpus javrandi for the weakness of the eye and the vision. And then finally we came to onosmodium for the head and the eye symptoms. Donc voilà, c'est un voyage qui part du premier de carbonium sulf pour les névrites du nerf optique, ensuite naphthalinum pour la cécité, les problèmes de rétine, puis le physostigma pour la cécité la nuit, Bothrops pour la cécité le jour, ruta et pilocarpus pour les fatigues, les baisses de vision dues à la fatigue, et ensuite onosmodium pour quand il y a des symptômes de type migraine associés. Dear colleagues, it is very difficult for me to do this in this small time because my seminars are, especially in Germany or in Austria, are over a period of 2 to 3 days. And then I do full day for the eye, I do full day for the ear, and like this.
I give these seminars from my practice. I'm sorry, but whatever best I can do in this small time, I try to do today. Donc, je fais ce que je peux pour vous transmettre des informations aujourd'hui, mais il faut savoir que quand je fais mes séminaires en Allemagne ou en Autriche, c'est des séminaires de 2 ou 3 jours et je passe une journée entière sur l'œil et une journée entière sur l'oreille. From the eye, we move on to the liver, and the small remedy I want to discuss with you is Myrica cerifera. Donc, nous passons maintenant au foie avec Myrica cerifera. This is a very important liver remedy, an organ remedy for the liver. C'est un organe. Yes, sorry. C'est un remède très important pour le foie. C'est un remède de foie. Now, this has the highest degree of jaundice we can have. The skin becomes totally yellow. The eyes become yellow. The urine is very yellow. The stools are pale and white. And the whole body is itching with jaundice. Donc là, on est sur des patients qui sont sur une jaunisse de haut niveau. Tout le corps est recouvert par la jaunisse. Les patients sont vraiment entièrement jaunes et les selles sont très pâles, avec les yeux également qui sont jaunes, la langue, etc. One of the important remedies for advanced cancers of the liver, primary cancer of the liver. C'est un remède important pour le cancer primaire du foie avancé. It's a very important remedy for the jaundice of infants, icterus neonatorum. Very important remedy for jaundice of infants, little children, young born. Donc, très important pour la jaunisse des enfants, des petits-enfants, notamment chez les nouveau-nés. When the bilirubin levels go very high and the jaundice becomes very severe in a small child, then jaundice very severe of the cancer of the liver, the patient has a very, very yellow tongue, very bad taste, there's complete loss of appetite. Donc, chez ces enfants, la bilirubine peut montrer très haute. La jaunisse est sévère avec un mauvais goût dans la bouche et une perte de l'appétit. During the proving, we could find something very interesting, that most of these cases had tenacious, thick mucus discharge, which was sticky, like kali bicromium, sticky like hydrastis. So it is nearer to kali bicromium and hydrastis, thick mucus discharge. Et durant le proving, il y a eu un symptôme très particulier qui a été remarqué. Donc, il y a des écoulements muqueux très épais, très tenaces, comme ceux de calibic ou de hydrastis. So as I told you, severe jaundice with bronze yellow skin. This is from Boric. Liver cancers with very yellow skin. Liver diseases with disorders of the heart. This combination you only find in Myrica. Liver diseases with disorders of the heart. Donc, yes. Donc, les jaunisses sévères avec une peau jaune presque bronze, couleur bronze, ça on le trouve dans le Boric. Les cancers du foie avec la peau très jaune, les maladies du foie avec des problèmes de cœur, et ça c'est un concomitant qu'on ne trouve que chez Myrica cerifera. Itching and urticaria with jaundice. This we get from Burnett. And I have many times reconfirmed that there's a lot of itching in these jaundice patients. Two very important remedies that we have for itching in jaundice. One is Dolichos and the other is Myrica. Donc, jaundice. Il y a aussi un dernier symptôme important, c'est les jaunisses avec urticaire et démangeaison. C'est un symptôme de chez Burnett et il y a surtout 2 remèdes qu'on peut utiliser pour les jaunisses qui démangent, c'est Dolichos et Myrica cerifera.
and urticaria with jaundice. Now, we have two remedies because when the liver is involved in urticaria, one is myrica, which is here. The other is, if you can note down, Astacus flow. Astacus flow. These are the two remedies with urticaria with jaundice. Both are small remedies, Astacus flow and myrica. Donc, quand la jaunisse se présente avec un urticaire, il y a deux remèdes indiqués, Myrica cerifera et Astacus flow ou flum. Je vais regarder ce que c'est que ce... Yes. The potency that we use mostly Ah oui, here, Astacus flum. the potency that we use mostly with myrica, in adults, we give drop doses of the mother tincture, 5 drops with a spoon of water, or we also use the lower potency C6 and D6. The first potency was? Was mother tincture in drop doses. Ah, ok. Donc, les dynamisations utilisées, c'est la teinture mère, la C6, mais aussi la D6. But C6 and D6 are the important remedies. We use the lower denomination of potency because here we are working on a lower level, on the organ level. So we use the lower potencies. From myrica, we come to a very important little known remedy, and that is thiocin aminum. Thiocin aminum. This is prepared from the oil of mustard seed, a great dissolvent for scar tissues of the skin. Donc, je termine sur le remède d'avant. Il expliquait que la C6 et la D6 étaient très importantes, que c'était des dilutions appropriées pour travailler au niveau de l'organe. Et donc, ensuite, on passe à thiocinaminum, qui vient de l'huile de moutarde et qui est un remède qui permet de dissoudre, enfin, de résorber les cicatrices de la peau. So, you see, you find these in conditions like scleroderma, in conditions like strictures. So scleroderma, it helps to bring back some elasticity. Then we get it in conditions of many strictures and adhesions. Strictures of the rectum, adhesions of the intestines after surgery, or the abdominal organ strictures after surgery, and keloids, conditions like keloids. The potencies used are lower potencies, D3 and D6. Donc, on utilise ce remède pour les sclérodermies quand il y a des sténoses, des fibroses, des cicatrices kéloïdes. Par exemple, ça peut être aussi des sténoses ou des adhérences du rectum et de l'intestin après des chirurgies. Et on utilise la D3 et la D6. So a great remedy for rectal strictures, for corneal opacity of the eye, for cataract, even for fibroma, for dissolving scar tissues, esophageal stricture, adhesions of the intestines. So it's a great dissolvent. It's a great dissolvent also for the scarring of the structures of the ear, ear, ossicles of the ear. Donc, c'est un très bon remède pour la cataracte, c'est-à-dire c'est une sorte de fibrose des yeux, dissoudre, résorber toutes les cicatrices, les sténoses, et il dit même les obstacles qu'il y a dans l'oreille, donc le conduit auditif. It also has, in the provings, it was found it has tinnitus, buzzing of the ear, constant buzzing in the ear, the sounds in the ear because of the fibrosis of the ossicles of the ear. On peut même avoir un résultat sur les acouphènes, les bruits de buzzing, de buzz dans l'oreille,
notamment quand c'est dû à une fibrose dans les structures de l'oreille. It improves hearing in old people when there is loss of conduction in the ear because of the fibrosis of the conducting medium of the ear, of the middle ear. Donc, on va aussi avoir des améliorations, des guérisons sur des problèmes de fibrose de l'oreille moyenne, du conduit auditif, avec une perte de la conduction du son. The next important remedy is laurocerasus, again a lesser known remedy. The cyanosis is the heart of this remedy, blueness. So blue babies, newborn babies of cyanosis with congenital heart disease. Donc le prochain remède qu'on voit, c'est l'orocerasus, où vraiment la couleur bleue est importante, l'apparence des patients. Il y a une cyanose, notamment chez les enfants qui naissent avec des problèmes cardiaques congénitaux. So children born with a congenital heart disease like ventricular defect, atrioseptal defect, ventricular septal defect. Now, as they grow, nature also helps in improving their condition, but laurocerasus is a great help to these children. Laurocerasus has bluish red appearance. It has lack of oxygen. There is clubbing of the fingers. In valvular heart disease, in paralysis of the lungs, in congenital heart disease, in asphyxia neonatorum, when there's blueness like carbo vegetabilis, when there's blueness like cuprum metallicum, when there is blueness like camphor, laurocerasus is also an important remedy. It has a special affinity for the heart and the lungs. Donc, l'orocerasus, intéressant pour les problèmes de malformation cardiaque comme la paroi ventriculaire. Ça va aider à améliorer la condition de ces enfants. Il y a une baisse d'oxygénation avec une apparence vraiment bleu-rouge. Donc, également, clubbing of fingers que je ne comprends pas très bien. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des traces, comme si on avait donné des coups sur les doigts, parce que le clubbing, à part le club de golf, je ne vois pas ce que ça veut dire. Donc, peut-être c'est un symptôme que je ne connais pas. Et ça ressemble beaucoup à l'aspect bleuté de carbovège, cuprum metallicum, camphora, et donc avec une affinité sur les organes cœur-poumon. This is a very important remedy for the cough of heart diseases. Very troublesome cough, spasmodic cough in heart patients, cardiac patients, children suffering from congenital heart disease with a lot of coughing. And cough can have an expectoration, which is like a jelly with blood. The greatest feature of this cough is the extreme dyspnea, difficulty in breathing. The child is getting suffocated, like Sambucus, is gasping for breath. That is laurocerasus. Donc, l'orocerasus, c'est un médicament pour les toux d'origine cardiaque ou avec un concomitant cardiaque, par exemple une maladie congénitale du cœur. La toux va s'accompagner d'expectoration de sang, mais un peu comme de la gelée. Et puis, le patient suffoque, il y a une très, très sévère dyspnée, il cherche vraiment l'air. So, this is a grand remedy for this and great help in children with cough, with heart diseases. I would like to stop here now because at the moment I'm in the middle of the practice. I think we are at 2:50. I think the time, but we have some time for the questions. But before I finish, I would like to tell you that these medicines are not curative, they are helpful. They try to bring the patient out of the crisis and make way for the
bigger remedies to work better as a follow-up. Many times, these remedies can be given along with the intensive help, say intensive help of the cardiologist, or intensive help of in the case of eye, of the ophthalmologist. They can be given as a supportive help. So in homeopathy, we have these wonderful, many clinical remedies. When we give in potent doses, they are of a great help in stabilizing the patient. Donc, on va bientôt terminer et donc j'espère que j'aurai le temps de répondre à des questions. Il faut bien se rappeler que ce sont des remèdes qui vont pas être curatifs, qui vont aider pour sortir le patient de sa crise. Et ensuite, il faudra faire des suivis avec des plus gros remèdes, des remèdes plus polycrestes. Ça va être des remèdes qui permettent d'obtenir une aide quand les patients sont dans des soins intensifs, des remèdes de support en fait dans les moments aigus. The potencies mostly used are the lower potencies because these are not well-proved remedies and we work on the clinical symptoms. Ce sont des remèdes qui travaillent sur les symptômes cliniques. Il n'y a pas toujours de proving. Now I'm open for some questions. Donc, est-ce que vous avez des questions? I have a question. Yes, good, welcome. And I must thank you as an interpreter, I must thank you very much. Thank you, it's a pleasure. Avant, je voulais dire, oui, les clubbing fingers, peut-être c'est les doigts hippocratiques. My question is, how do you make the difference between condurango and nitricum acidum? Oh, yes, good question. Now, nitricum acidicum is a big remedy, is an anti-miasmatic remedy, and it is a well-proved remedy. Condurango is not that well-proved remedy. Nitricum acidum has many symptoms. In nitricum acidicum, if we just talk about the ulceration on the skin and compare it with condurango, if we compare the nitricum acidicum with condurango skin or cancer, we find that in nitricum acidicum, there is always ulceration, whereas condurango also has deposits like warty excrescences, varicose. Nitric acid, this is a very important question because nitric acid has an ulcer which is always irregular in outline. The ulcer looks red at the base. Nitric acid ulceration is very painful, like the Batteria Medica, the text says it is sticking pain like sticks, while condurango does not have this characteristic pain. Nitric acid is more bleeding. Condurango is not that much bleeding. Nitric acid is more foul discharge. Condurango not so foul discharge. Okay. Nitric acid. Yeah, okay, good. I'm going to translate a little bit. En fait, condurango n'a pas autant de proving et nitric acide a beaucoup de symptômes, des symptômes en plus. Donc, il y a toujours une ulcération chez nitric acide, alors que chez condurango, il y a une ulcération, mais il y a aussi des dépôts, c'est-à-dire des excrétions de la muqueuse, ça suinte. Chez nitric acide, l'ulcère est irrégulier et très douloureux avec les sensations en douleur d'aiguille qu'on connaît, mais ça saigne aussi. Or, chez le condurango, ça n'est pas aussi douloureux, ça ne saigne pas et l'écoulement n'est pas nauséabond, que chez nitric acide, c'est nauséabond. Yes, I did the translation. And someone is asking a question in French. Does carbonium sulf useful in the degenerative pathologies of retina? What about
What about DMLA? DMLA, how is it DMLA in French? Macular degenerations in French. Okay, Yes. macular degeneration. The more important remedies for macular degeneration are naphthalene. I told you naphthalene is more for retina. And for macular degenerations, we have naphthalene. Among the big remedies, phosphorus and aurum. Phosphorus and aurum. And in between, gelsemium. For macular degeneration, we have naphthalenum, carbonium sulfosol, gelsemium, aurum, phosphorus, and natrum muriaticum. These are for macular degenerations. Pour la DMLA, effectivement, naphthalinum est indiqué, mais on a aussi phosphorus, aurum, gelsemium et natrum mur. Yes. Thank you. Thank you. Est-ce qu'il y a encore des questions? Profitez-en. How long before seeing effects on scars with tiosinamide? How long? Sorry, repeat. How long before seeing an effect on scars with tiosinamide? This takes a long time. This takes a very long time. And sometimes the scars don't go away. Sometimes we do not find any response. So it has to be supported by some other indicated big homeopathic remedies. Many times they do not work or they work very little. You need to support these cases with the bigger remedies like thuja, graphitis, silica, fluoric acid. Any indicated remedy has to be given in between, and then they have thiocyanum has to be continued for a long time. Effectivement, il faut le donner très longtemps. Parfois, il faut le donner aussi en appui d'autres médicaments pour aider, comme thuja, graphite, silicea et fluorique acide. Et parfois, il n'y aura jamais de réponse. Est-ce que quelqu'un a des expériences avec ces remèdes? Est-ce que vous les avez utilisés? Vous pouvez nous partager votre expérience? Moi, j'en ai un petit peu. Un tout petit peu. I have, since my very younger days, I have known French homeopathy so much, and I'm so much impressed by our French homeopaths. Also in the past, from the research work, they've been doing so much research in homeopathy. And my first impression was during the LMHI Congress in 1985 in Lyon. And there I saw the French work. I visited some the works, and the original research work in homeopathy, France has been #1 since I was very young. I saw the great enthusiasts, and we have some good metamedicas and research work, and especially on clinical remedies also. So I must congratulate all of you. And these remedies are being used, and I must congratulate you because you practice in a condition where there are so many restrictions, but still you work so hard. I must congratulate you, all of you. Yes. Alors, il dit que vraiment la France, pour lui, c'est un pays où il a beaucoup admiré la recherche en homéopathie. Notamment, il se rappelle d'un congrès à Lyon en 1985 avec beaucoup de travail sur la matière médicale et sur les remèdes cliniques. Et il dit en plus, avec toutes les restrictions auxquelles vous faites face, je vous admire. The French homeopathy has impressed me from the beginning, and I've read so many authors working on temperaments, constitutions,
and then working on small remedies, working on research, how and why homeopathic remedies work. These are all the works originally from French homeopaths, and I have a great regard for them. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour les Français. J'ai lu beaucoup d'articles écrits par des Français. Voilà, en gros, c'est ce qu'il dit. And this series of lectures is also from LMHI. LMHI wants to keep doing education rejuvenation, I would say, or improving educations in homeopathy worldwide. So this is a part of the LMHI work that we try to propagate. And I wish you all the very best in your practice. And if you allow me now, I'll take leave as I'm in the middle of my practice today. But if there is any question, you are still welcome. Donc, il dit que la LMHI a fait beaucoup de travail pour améliorer l'éducation dans l'homéopathie, que voilà, il intervient dans le cadre de cette demande de la LMHI, de plusieurs webinaires. Je crois qu'il a parlé de plusieurs webinaires de la LMHI pour améliorer l'éducation, la formation en homéopathie. Il dit voilà, je dois maintenant me retirer. Est-ce que vous avez quelques dernières questions? Thank you very much. Thank you. Thank you very much. It was Thank very you. like usual, and